What I'm going to present today is really just the story of my flight. I'm not going to get into technical details. It's just going to be a fun story about how a kid from New York got to fly in space. Eli tämän päivän tarina on ihan siitä avaruuslennosta, ei mennä turhan teknisiin hommiin ja kerrotaan vaan siitä, miten New Yorkilainen lapsi pääsi loppujen lopuksi lentämään avaruudessa. Okay. So, as Anna said, I flew right after the Columbia accident. We were the first crew right after Columbia. So, how did I go from here to here? Eli miten tämmöinen muutos pääsi tapahtumaan? Yeah. So, when I was very little, about their age, I always wanted to be an astronaut. Aina kun oli ihan teidän ikäinen, niin hän aina halunnut olla astronautti. But I couldn't swim. I was afraid of heights, and I was afraid of close places. I had claustrophobia. Hän ei tykännyt uimisesta, pelkäs uimista, korkeuksia ja ahtaita tiloja. But this was something I really wanted to do. Mutta tämä oli jotain, mitä hän oikeasti todella halusi tehdä. And so in order to do that, I had to study hard, I had to work hard, and I graduated in 1974, and I applied to work at NASA. Ja sitten kuitenkin tätä varten, koska hän halusi tehdä tätä, niin piti tosi kovaa tehdä töitä, tosi paljon opiskella. Ja loppujen lopuksi hän sitten kuitenkin valmistui NASAsta. And then when I was a lot older, I decided that I would apply to be an astronaut. And I had, I don't know how you say midlife crisis so that they will understand, but the adults will understand. And I said, I'm going to reapply to be an astronaut at 44 years old. Ja kuitenkin jossain vaiheessa hänelle tuli vähän tämmöinen keski-iän kriisi, mistä vanhemmat ehkä tietää enemmän. Ja hän kuitenkin haki sitten loppujen lopuksi astronautiksi opiskelemaan. I didn't give up, I was persistent. Hän ei antanut periksi, vaan hän oli todella jännikäs. So in 1996, I was selected to be an astronaut, and I had to move from Virginia to Houston, Texas, and train to be an astronaut. Eli 1996 hän muutti sitten Texasiin. And so, this is some of the training that we had to do in order to become an astronaut. We had to learn how to fly, and this is the plane that we fly. It's a T-38 with one person in the front and one person in the back. Eli tässä on jotain taitoja, mitä hänen piti oppia, ja mukaan lukien tuo lentäminen tuommoisella lentokoneella, missä on yksi henkilö edessä ja yksi henkilö takana. And so it was a lot of fun because I didn't know how to fly. I had to learn how to fly, and what was really cool was flying in formation, one right next to the other. Eli hän ei osannut lentää, mutta se oli tosi siistiä, kun hän sitä oppi. Ja varsinkin toi niinku ryhmässä lentäminen, 2 konetta vierekkäin. And we do this not just because it's fun to do, but because pilots have to learn how to multitask, how to work together as a team. So communication between the two pilots, and how do you operate a very dangerous piece of hardware. Eli tätä ei tehty ainoastaan sen takia, että se oli hauskaa, vaan myös sen takia, että opitaan yhteistyötaitoja 2 eri pilotin välillä, koska ne on todella tärkeitä. Okay, and we practice if something goes wrong, how do you follow these checklists in order to fix a critical problem? So something that could be dangerous, you have to determine what the problem is, and you have to fix it as a crew, as a team. Eli myös opeteltiin tämmöistä, että jos joku menee vikaan, niin katsotaan semmoisesta listasta, että mitä oikeasti pitää tehdä, että saadaan viat korjattua ja miten parannetaan tiimiä. So, one of the things that could go wrong, that could be very critical, you might have to eject from the airplane, and you have to learn to survive. You have to practice in an ejection seat, you have to parachute to the ground, and then you have to learn how to survive if you land in the water or on land. So land survival and water survival.
Eli tärkeitä selviytymistaitoja opiskeltiin myös, muun muassa veteen laskeutuminen, tämmöinen lentokoneesta pois lentäminen tai siitä hätäistuimella lentäminen ja myös niin kuin maahan, jos laskeudutaan, niin semmoisia selviytymistaitoja. So for someone that doesn't know how to swim, this was the toughest part of my training right here. Ja semmoiselle, joka ei osaa uida, niin nimenomaan toi veteen laskeutuminen ja siinä selviäminen oli kaikista vaikea asia. But I survived. Mutta hän kuitenkin selvisi. Okay, so the next thing we do is we have to learn everything about the spaceship that we're going to fly. We have to learn all about the space shuttle systems and how to talk and communicate with the people on the ground. Ja tämän jälkeen piti sitten oppia kaikki tuosta sukkulasta, avaruussukkulasta ja sitten myös siitä, että miten kommunikoidaan ihmisten kanssa, jotka on maassa. So I was an old man going back to school again. Eli hän oli niin kuin vanha mies taas menossa kouluun. Okay. We also had to train in Russia because we fly to the International Space Station, and attached to the space station are 2 Soyuz vehicles that are basically our lifeboats in case something happens when we're in space on the space station. Ja piti myös treenata venäläisten kanssa Venäjällä, koska itse siinä International Space Stationissa eli kansainvälisessä avaruusasemassa on Soyuz-kapseleita, jotka on niin kuin hätävaroja siellä. Eli niitäkin pitäisi olla käyttöön. So, this is me training in Russia, and the style of education in Russia was not that great. And you could tell by the expression on my face that I was not too happy, right? It wasn't a great way to teach. Eli venäläinen toi opetustyyli ei ollut ihan hänen makuun, kuten ehkä kuvasta nähdään. Ei ollut kovin kiva. Do you look like that when you're in school? Näytätkö siellä tuommoiselta koulussa? Okay. Hopefully not in Finland. I heard that Finland has the best education system in the world. That's why I'm here. Toivottavasti ette näytä tuolta, koska Suomessahan on tunnetusti maailman paras koulutussysteemi. Okay, so right before I flew, we had a very serious accident, and we lost the crew of STS-107. A large piece of foam came off and hit the wing. Eli juuri ennen hänen lentoa niin oli tapahtunut tämä accidentti, eli tuolta irtosi tuolta edellisestä sukkulasta, kuten näette, niin tuommoinen pala vaahtoa ja se osui tuohon sukkulan siipeen. So flying in space is dangerous, and we lost the crew. Basically, the STS, the Columbia crew, we lost the crew in the vehicle. It broke up over the skies of Texas. Ja näinhän siinä kävi, että koko miehistö menetettiin tässä onnettomuudessa Texasin yllä. So before I was selected to fly, for 2.5 years we had to figure out what caused the problem, and we had to develop technology and techniques to make sure that we could inspect the vehicle and we could provide a way to fix the vehicle so future crews could repair the vehicle and they would be okay. They would survive. Eli ennen kuin hyö pääsee lentämään, niin pitää selvittää, että mikä tässä oli vikana, miksi näin kävi ja miten tämmöisiä tilanteita pystyy korjaamaan, jos näin käy uudelleen. So this was a test that they ran after the accident to try to determine if the foam really could damage the wing. Eli tämmöinen testi tehtiin heti sen onnettomuuden jälkeen. Katsotaan, että voiko se vaahto oikeasti rikkoa sen siiven. So they're loading up a big piece of foam, and they're going to shoot it at the full-scale section of the wing, and they're going to see what happens. Eli otetaan sitä vaahtoa ja ammutaan se sitten tuohon siipeen ja katsotaan mitä käy. 5, 4, 3, 2, 1, 0. So you see, the crew in space could have had serious damage to their wing, and they did not know about it.
And more importantly, the people on the ground, really smart engineers and project managers, weren't smart enough to predict that could potentially be a problem. Eli nämä sitten itse miehistö, ne ei voinut tietää, jos tällaista tapahtuu, ja sitten kaikki fiksut ihmiset maassa, ketkä tätä hommaa hoiti, niin ne ei pystynyt ennustamaan, että tällaista voisi oikeasti tapahtua ja näin voisi käydä. So before I was selected to actually be on the next mission, I was actually working with lots of engineers and scientists to understand what caused the problem and how do we fix the problem. Eli ennen kuin hän lähti lentämään, niin hän työskenteli todella paljon insinöörien ja tiedemiesten kanssa ja yritti ymmärtää, että miten tämmöinen käy ja miten se voitaisiin korjata. And really this is where I got the idea for the Epic Challenge program. It's not only a great program to teach young children how to be innovative and creative and good engineers, it was also to teach NASA engineers how to be more critical thinkers and work together in teams to solve these problems so we don't have them anymore. Eli tästä oikeastaan lähti Epic Challenge-ohjelma, missä voidaan sekä lapsille ja nuorille opettaa näitä innovaatio- ja insinööritaitoja, mutta myös näyttää NASAlle, että asiat voitaisiin tehdä hiukan toisin. So, when we figured out that we solved the problem and think we had a solution to the problem, they select the next crew, and I was training with, before I forget that, what we did was we put together a team of people to how to predict that damage to the wing leading edge. And so we put together a small team of engineers and we developed the techniques to be able to predict damage to the wing. And you see it exactly mimics the damage that happened during the test. Eli hyöt teki sitten niin, että hyöt teki pikkuporukan insinöörejä, tiedemiehiä ja tekivät sitten tämmöisen niin mallinnuksen siitä, simulaation, joka kuitenkin suoraan näyttää sen, mitä olisi oikeasti tapahtunut ilman kalliita testejä. He has heard this so many times. He could give this presentation. I don't know. He could just do it without me saying anything. Okay, so 2.5 years later, we actually are ready to fly. It took that long to figure out what the problem was and to correct it and get us ready to launch. Eli 2,5 vuotta meni siihen, että selvitettiin, että mikä oli ongelma ja miten semmoinen korjataan. Sitten oltaisiin valmiina taas nousemaan avaruuteen. So, this is the STS-114 crew. Eileen Collins is the commander. Ja tässä on STS-114 miehistö ja Eileen Collins oli sen komentaja. She was the first female commander of Space Shuttle. Ensimmäinen avaruussukkulan naiskomentaja. Jim Kelly is the pilot. Jim Kelly oli siis pilotti. Suichi Noguchi is a Japanese astronaut in my class. Suichi Noguchi, did I pronounce it correctly? Suichi Noguchi oli japanilainen astronautti sitä luokkaa. And you notice the white suit that they're wearing. Suichi Noguchi and Steve Robinson are wearing the white suit, which is the spacesuit that they wear when they do a spacewalk, go outside the vehicle. Eli nämä valkoiset puvut huomaatte molemmissa reunoissa, niin nämä oli ne henkilöt, ja näillä puvuilla tehtiin avaruuskävelyt, mitkä on siis avaruusaluksen ulkopuolella. And this is Wendy Lawrence. She's actually a Navy helicopter pilot. Ja siinä on Wendy Collins. Lawrence. Wendy Lawrence on Amerikan tämän merivoimien helikopteripilotti. And this is Andy Thomas. Ja Andy Thomas. Originally from Australia, but he became a US citizen. Alun perin Australiasta, mutta sen jälkeen Amerikan kansalainen. And that's a much younger version of me over there. Ja siellä vähän nuorempi versio Charlesta. Okay. So, this is what the space station looked like when we were getting ready to fly into space. It's not completely finished yet, but we were in the process of building the space station when the accident happened. Ja tämän näköinen oli kansainvälinen avaruusasema silloin, kun oli sinne menossa. Se ei ollut täysin valmiiksi rakennettu niin kuin se on nykyään, mutta se oli hiukan siis kesken. This is the Russian segment over here. Siinä oli venäläinen osio.
These are the solar arrays that give us the power. Siinä on aurinkopaneeleita, josta saadaan virtaa. This is the truss. I'm sorry, I cannot translate. Truss. Okay, forget about it. This is the laboratory over here. Se oli laboratorioalue. The U.S. laboratory. And when we actually fly up to space station, we dock right over there. Eli tuonne pohjaan kiinnitytään silloin, kun lennetään tuonne kansainväliselle avaruusasemalle Sukkuun. And this is the space station robotic arm that we use to basically get to different places to fix things on that break on the space station. Eli tuolla näkyy robottikäsi, tuommoinen pitkä systeemi, niin sillä oikeastaan liikutaan ja päästään paikkoihin, jotta päästään korjaamaan asioita tuolla ulkona. And this arm is very special. You can attach the arm at one end and also at the other end. So it walks along different parts of the space station so that it can basically reach all the different places, and also on the truss. Okei, eli toi käsi, mikä tuossa on, se on vähän erikoisempi, koska se pystyy liikkumaan, se pystyy kiinnittymään molemmista päistä, eli käytännössä liikkumaan pitkin tuota alusta. Ja silloin päästään joka paikkaan, vaikka se on noin lyhyt. Really cool, right? Tosi siistiä, eikö ole? All right. So, what were the mission's objectives of our particular mission? It was to test and evaluate the new techniques to inspect the vehicle to see if there was any damage. And Eli tehtävinä heillä tällä lennolla oli nimenomaan testata ja vähän niinku arvioida uusia tekniikoita, millä niinku korjattaisiin tätä kansainvälistä avaruusasemaa. We had to deliver lots of supplies to space station, clothes, food, equipment. Eli sinne samalla vietiin paljon tavaraa, eli ruokaa, vaatteita, kaikki tarpeellisia välineitä. We brought up about 7,000 pounds of supplies, and it was stored in the Rafael multi-purpose logistics module. Ja tavaraa meni 7,500 paunaa, mikä tietääkseni on suunnilleen 3,500 kiloa. Ja se meni tämmöisessä kuin Rafael multi-purpose logistics modulissa. And the other thing was we had to repair something that broke on the space station. Just like you would change a flat tire if you had a flat tire, there was a very large control moment gyroscope, about 600 pounds, and we had to bring a new one up and take the old one back. Eli myös piti viedä 300-kiloinen gyroskooppi ja ottaa sieltä vanha irti, eli käytännössä korjata kuin jotain vanhaa rikkinäiseksi mennyttä renkaista. And this is the Rafael logistics module where all those supplies were stored in the payload bay of shuttle. This is the front. Eli siinä näkyy se Rafael-moduuli, missä kaikki tämä tavara oli, kaikki mikä oli menossa ylös oli tossa. This is the front of the vehicle, and this is where we will dock with the International Space Station. Ja tuolla näkyy se osio, missä sitten se on se etuosa, mikä sitten oikeasti menee kiinni siihen International Space Stationin kansainväliseen avaruusasemaan. These are the payload bay doors, and they're shiny, and the purpose of those is that they reflect all the heat energy away from the space shuttle. Ja tuossa on niinku suojaavia ovia, jotka kiiltää ja ne heijastaa tämmöistä lämpöenergiaa pois tuosta sukkulasta. This is that 600-pound control moment gyroscope. Ja siinä on se 300-kiloinen gyroskooppi, mikä oli menossa kanssa vaihtoon. Okay. So, now we're ready. In order to fly on a space shuttle, we have to do training specifically for this mission. Ja jotta tuolla voisi lentää, tuon sukkulalennon, niin silloin pitää treenata just nimenomaan tätä tehtävää varten. And there are many buildings and simulators where the astronauts train and practice what they're going to do in space. Ja oli todella monta eri rakennusta ja tällaista hommaa, missä astronautit harjoitteli just näitä tehtäviä. This shows us Wendy and Eileen inside one of those trainers, and this shows myself and Andy Thomas practicing to run the robotic arm on the space shuttle. Eli siellä on Wendy ja Eileen sekä Charlie ja Thomas.
Andy Thomas. ja Andy Thomas harjoittelemassa erilaisia asioita. And so, you know, we have these procedures that we have to follow, and we operate the equipment, and we work together as a team. Ja noita kaikkia laitteita täytyy oikeasti käyttää ja harjoitella sitä tiimityöskentelyä, että homma toimii hyvin. Now, Soichi Noguchi is going to do a spacewalk, and so there are different ways that we simulate zero gravity and what it would feel like. Ja Astronaut and Engineer oli tuossa harjoittelemassa avaruuskävelyä, ja tuossa nähtiin, että miten noita oikeasti harjoitellaan maan päällä, sitä nollan painovoimatilannetta. And so here he is suspended horizontally on a air-bearing floor, because he's going to practice moving that 600-pound gyroscope in space. So you have to simulate the inertia. I don't know how you... Ja tuossa ihan sivuttain, siis roikkumassa, ja samalla yritetään simuloida sitä, miten vaikeaa on siirtää sitä 300 kilosta gyroskooppia tuommoisen erikoislaitteiston avulla. And this is part of the crew that would be following what Soichi is doing outside the vehicle and communicating with him from the flight deck inside the space shuttle. Ja tuolla on nyt sitten toi yläosan jengi, niin ne seuraa, mitä tämä ulkopuolinen astronautti tekee, ja ne kommunikoi ja kertoo toisille, että mikä tilanne siellä on. And for this simulation, I'm not doing anything, so I could just be downstairs drinking coffee. Ja koska tämä ei ollut varsinaisesti Charlie homma, niin hän saa olla tuolla ihan rauhassa juomassa kahvia alakerrassa. Only coffee. Vain kahvia. Okay. The other thing we do is we have to inspect the vehicle that we're going to fly to make sure everything is just right, to make sure all the equipment is stowed in the proper position, very similar to how a pilot walks around the airplane before they take off. Ja ennen lentoa pitää selvittää, että kaikki asiat on oikeassa paikassa ja kaikki toimii samalla tavalla kuin oikeastaan lentokonepilottien pitää tehdä semmoinen check ennen lähtöä. And so when we actually have to go inside the real vehicle that's going to fly in space, we have to wear what we call bunny suits, because we have to make sure that we don't drop anything or have any debris that could basically cause a problem once it gets, you know, dislodged in a place. Ja pitää oikeasti mennä sinne avaruusaluksen sisään ja pitää tuommoista erikoispukua päällä, että ei tipu mitään niin kuin romua sinne tai roskaa ja ei tule mitään ongelmia semmoisesta. So we have to make sure it's a clean room kind of environment and everything is very clean. Eli vähän niin kuin puhdas tila, eli siellä ei saisi olla mitään ylimääräistä. Now, one of the technologies that we had to develop in order to fly safe was a method to actually repair any damage. Like if another piece of debris came off the vehicle and we incurred some damage on our flight, we would be testing these different ideas for going outside the vehicle on a spacewalk and repairing the vehicle. Eli he piti oikeasti suunnitella ja kehittää ja käyttää tämmöisiä juttuja, millä saadaan korjattua asioita, jos joku menee taas pieleen, ja niiden pitäisi oikeasti toimia siellä. Okay? And some of these things, these techniques look like we would repair damage inside the home. Things that look like a caulk gun, things that look like a patch that you would put on a wall. Ja nuo näyttää varmaan niinku ihan semmoisilta jutuilta, mitä saatatte käyttää kotona korjallessa asioita. Perus niinku porakoneita ja muita vastaavia vehkeitä. Only they're made of special materials because they have to withstand over 3,000 degrees Fahrenheit. Ja noiden kuitenkin täytyy olla vähän erikoisempia, koska niitä pitää kestää hirveitä lämpötiloja, 3000 Fahrenheitia, mikä on myös monta tuhatta celsiusastetta. Did you translate that, convert that to Celsius? Approximately. Okay. That was a test. That was a test. Okay. The other thing we do when we fly into space is we want to photograph as much as possible to see if any debris came off our vehicle. Ja yksi asia, mitä myös piti selvittää, on, että silloin kun lähdetään lentoon, niin tippuuko siitä aluksesta taas jotain tavaraa vai ei? So the first thing we did when we fly into space, Soichi Noguchi takes off his seatbelt and he floats up and he takes a camera and he takes a picture of the external tank as it's floating away from the vehicle. Eli alussa astronautti Noguchi sitten hyppää tuosta puvustaan pois tai tuosta turvaveistään pois ja menee katsomaan, ottamaan kuvan kameralla
siitä tankista, että onko siellä taas irrannut jotain tavaraa. These are also the same cameras that they take outside when they do a spacewalk to take pictures. Ja nämä on samoja kameroita, mitä käytetään silloin, kun mennään niille avaruuskävelyille avaruudessa. So, we also practice what it's going to feel like when we have zero gravity. Ja myös harjoiteltiin sitä, miltä tuntuu olla niin kuin nollan painovoimatilanteessa. So, we go in the, we call it the vomit comet, an airplane that flies in a parabola. And when you come over and start coming down, you're weightless for about 30 seconds. Ja he treenasivat semmoisella, mitä he kutsuu oksennuskomeetaksi. Ja tämä on tämmöinen lentokonetyyppinen systeemi, missä lennetään ylös alas ja siinä oikeastaan 30 sekuntia tuntee painovoimattomuutta. And for the astronauts that are actually going to do a spacewalk, they train underwater in a special facility called the neutral buoyancy tank, which is 40 feet deep, and they basically simulate zero gravity by being neutrally buoyant in the water. Ja ne, ketkä oli tekemässä näitä avaruuskävelyitä, niin ne harjoitteli suunnilleen 10 metriä syvässä altaassa, että miltä se tuntuu, se painovoimattomuus. And they have to practice underwater for about 6 hours to 7 hours at a time. And for every hour that they go out in space, they will have practiced 10 times that amount underwater, hundreds of hours. Ja yleensä 6 tai 7 tuntia kerrallaan ollaan tuolla veden alla, ja se määrä, mitä niiden täytyy olla avaruuskävelyllä, niin ainakin 10-kertainen määrä täytyy olla tuolla veden alla, eli satoja tunteja tuollaista vedenalaista harjoittelua. Oh, and we also have to do special survival training in case we have to jump out of the space shuttle. Ja täytyy myös tosiaan semmoista selviytymiskoulutusta harjoitella, jos nimittäin joutuu lentämään pois, hyppäämään pois siitä avaruussukkulasta kesken homman. Because we have totally different equipment on the space shuttle, it's different than the T-38, the jet, and so we have to figure out how do we survive, jump into a life raft, inflate our life vest. Ja koska tämä on täysin erilainen tämä sukkula kuin esimerkiksi lentokone, niin kaikkia tämmöisiä tilanteita pitää harjoitella uudelleen, kuten esimerkiksi tuommoiseen pelastusveneeseen laskeutumista. The other thing we do is we use virtual reality systems to simulate what the astronauts are going to see when they're doing a spacewalk. Ja myös virtuaalitodellisuutta käytetään siihen, että voidaan testata sitä, mitä astronautit näkee siellä avaruuskävelyllä. And there's an astronaut inside the space shuttle that's going to be operating the robotic arm that these astronauts are going to be standing, one of them will be standing on in space, so she will be moving him around, and that's what they're practicing. They're practicing this communication and this dance that they're going to be doing in space, so they have to know how to communicate. Ja sisätiloissa, tuossa näkyy alavasemmalla, niin siellä on se henkilö, joka ohjaa sitä robottikättä, kun taas tuolla ulkona on se itse astronautti sitten, ja heidän pitää opetella se kommunikaatio, että saadaan liikutettua sitä kättä samaan aikaan, kuin henkilö on liikkeessä. And then we go to Florida. Ja sitten lähdettiin Floridaan. And we practice what would happen in case there was an accident or something there's a problem on the launch pad. Ja sitten harjoiteltiin sitä, että jos tulee joku onnettomuus tai on tuossa lähtöalustalla joku ongelma. We jump into this bucket. Hypättiin tommoseen ämpäriin, laatikkoon. We hit this little paddle. Lyödään tuolta pikku tommosta pipua. And we go flying down this cable. Ja sitten lennetään kaapelin mukana. And we land in a trench. Ja sitten laskeudutaan jonnekin ojaan. Away from the launch pad. Then we jump in this tank. Ja sitten hypätään tommoseen tankkiin. And we go into a bunker. Excuse me? We go into a bunker, a shelter, because we're worried that this is going to blow up. Ja sitten lähdetään bunkkeriin piiloon, koska toi itse sukkula saattaa räjähtää. I don't know if this is going to work. Ei ole tietoa, että toimiiko toi.
But it made us feel better to think that, yeah, just in case, this just might work, right? Mutta tuli kuitenkin astronautille parempi mieli, että toi saattaa toimia, jos tulee ongelmia. But it was definitely the first time and only time I'm ever going to drive a tank probably in my life. Mutta se on luultavasti ainoa kerta, kun Charlie pääsi ajamaan tankkia elämässä. It was fun. Se oli hauska. And so this is the crew. You know, we train on the launch pad, strapping into the real vehicle and practicing the countdown right before the launch. And this is the hatch we go in. Ja tässä on se miehistö, minkä kanssa harjoiteltiin, ja tässä on itsessään se paikka, mihin he sitten loppujen lopuksi menee. And so 2 weeks before the launch, we're strapped in. Oops, what happened? So 2 weeks before the launch, we're strapped in, and we're right at the tippy top, right there, and we're going through the entire countdown that we will see right before the launch. So we're strapped in on our backs, we stay there for several hours, and we're practicing what that countdown will be like and with mission control and the launch control at Kennedy Space Center. Eli 2 viikkoa ennen sitten tätä itse laukaisua, niin oltiin jo harjoittelemassa. Tuolla oltiin kaikissa jo turvavöissä kiinni ja monta tuntia venattiin tuolla ja käytiin se itse niin kuin lähtölasku läpi Kennedy Space Centerissä. And then on July 26th, we do it for real. Ja sitten 26. päivää heinäkuuta tehtiin kunnolla. We get suited up in a special room. Erikoishuoneessa vedettiin kamppeet päälle. And then we strap ourselves into the vehicle. Ja sitten heidät laitettiin kiinni siihen itse sukkulaan. The main engines light on first. Päämoottorit syttyy ensimmäisenä. Then the solid rocket motors. Sen jälkeen kiinteä polttoainemoottori. And once you light the solid rocket motors, you pretty much know you have to go someplace. Ja sitten kun kiinteä polttoainemoottorit on sytytetty, niin silloin ollaan menossa ja sieltä ei olla enää heti tulossa takaisin. Now this is something that happened that not too many people know about. I'll play it again. During the launch, we actually hit a very large bird. Itse asiassa tätä ei kaikki tiedä, mutta he osu siinä laukaisun aikana aika ison lintuun tuolla sukkulalla. And if that bird would have fallen on the other side of the vehicle, it could have potentially gone through the windshield, and we would have had to do an emergency abort back to Kennedy Space Center. Eli jos toi lintu olisi osunut toiselle puolelle tätä sukkulaa, se olisi voinut mennä tuon tuulilasin läpi, niin silloin olisi pitänyt keskeyttää koko homma ja nimenomaan hyvätä sitten sieltä sukkulasta pois. Another very, very dangerous practice maneuver we do to help save our lives, and we're not so sure it's really going to work, so we're very glad that we didn't have to do it. Ja koska tämä ei ollut kovinkaan varma, että toimiiko se, niin he on todella tyytyväisiä siihen, että sitä hätäpoistumista ei tarvinnut tehdä. Okay, something else that happened during launch. Remember the STS-107 Columbia, a large piece of foam come off and caused a problem. We took that foam off the vehicle. Ja kuten siinä edellisessä sukkulassa, niin sieltä lähti irti se vaahtopala, niin nyt sitä vaahtopalaa ei enää ollut. Se poistettiin jo ennen tätä lentoa. But on our vehicle, this is the Kennedy Space Center. This is the solid rocket motor. If you look over here, you're going to see another large piece of foam come off. Ja tuolta kuitenkin irtoaa tuosta kiinteän polttoaineen moottorista joku pala jälleen sitä vaahtoa. Right now. Right about there. Ja siinä se irtosi. Yeah. And so that large piece of foam, if it would have hit the wing leading edge, could have been another very serious problem. Ja jos se olisi osunut siihen siiven reunaan, toi vaahtopala, niin silloin oltaisiin oltu taas ongelmissa. So, this is where that large piece of foam came off of. Ja tuosta irtos taas se vaahtopala. And remember you saw that Soichi Noguchi was going to take pictures. This is the reason why he was taking the pictures. Because this is a picture of that tank as it's leaving the vehicle, falling into the ocean. So we know where that piece of foam came from. Ja
tämän takia otettiin niitä kuvia siitä tankista heti kun oli mahdollista, koska nyt sitten tiedetään, että mistä kohtaa se vaahtopala irtosi siitä tankista. The other thing we see is that there are several other regions where large pieces of foam came off. Ja samasta kuvasta nähdään, että siellä on monta muutakin paikkaa, mistä tätä vaahtoa oikeasti irtosi. Okay. This is, before we dock with Space Station, we do a backflip. Ja ennen kuin kiinnitytään tuohon avaruusasemaan, niin tehdään takaperin voltti tuolla aluksella. And the people on Space Station are photographing the belly of the vehicle in order to see if there's any damage. Ja avaruusasemalta tuolta otetaan sitten valokuvia ja seurataan, että onko siellä pohjassa mitään vikaa. So we look at those pictures when they come back from the ground and send them up to us. And what we noticed was that something was sticking out of the bottom of our vehicle. Eli niitä kuvia kun otettiin ja ne sitten laitettiin menemään ylös tuonne avaruusasemalle, niin sitten he huomaa, että siellä pohjassa on ollut jotain vikaa. Joku tommonen pikku nyppylä tulee ulos sieltä pohjasta. So, if you look at this, it's called a tile gap filler. And it's a very small piece of material that's just sticking out about an inch from the bottom of the vehicle. Ja sieltä sitten tommonen pikku osa, joka on 5 senttiä ja ehkä 3 senttiä korkea, niin se on sitten tulossa ulos tuolta. Tai vähän niin kuin möykkynä tuossa pohjassa, mikä ei todellakaan kuulu sinne. So, when we saw that, really good engineers on the ground basically did analysis and determined that if we didn't remove this, when we re-enter the atmosphere, it would trip the boundary layer and vortices would be shed and we could potentially burn up our wing leading edge. Eli jos tota ei poistettaisi ennen kuin tullaan takaisin ilmakehään, niin se voisi alkaa leviämään se ongelma ja oikeastaan polttaa koko koneen sitten loppujen lopuksi. So we had to do a special spacewalk. Eli siinä vaiheessa tarvittiin erityisavaruuskävely. It was an emergency, and we had to put Jim Robinson on the end of the robotic arm underneath the vehicle to remove that gap filler. Ja Jim Robinson laitettiin sitten sen robottikäden päähän irrottamaan, poistamaan tämä ylimääräinen osa. And let me go back and show you what he actually did. If I can link it to the video here. Why isn't it? I can't link to the video. Okay, it won't play the video for some reason. That's okay. But so this is the next launch, the next mission after our mission. They also had a piece of gap filler on the tail end of the vehicle stick out. Ja myös seuraavalla lennolla, heidän lennon jälkeen, näkyy tuolla myös kuvassa, että samanlainen pala on niin taas siellä pohjassa. But we didn't have to remove it because it wasn't in a dangerous location. Mutta sitä ei tarvinnut poistaa, koska se ei ollut vaarallisessa paikassa tällä kertaa. But we did use an IR camera and a high altitude aeroplane to basically collect data and take pictures to determine if this was really going to cause a problem. And so this is the actual camera measurement showing that yes, it really did trip the boundary layer and you had a lot of extra heating right after that flow. Ja sitten infrapunakameralla selvitettiin, että todellakin siitä palasta, siitä tulee tommonen lämmin tai oikein tosi kuuma viiva oikeastaan, mitä ei muualla sitten siinä alueella ole. Eli se aiheuttaa mahdollisesti jonkunnäköisen pienen ongelman, mutta ei niin paha. And this is a picture of the actual vehicle in the processing facility, the orbital processing facility, and you can see the temperature was so high it actually discolored the tiles in this region. Eli se kuitenkin oli, tuossa nähdään tuossa kuvassa se itse alus jälkikäteen, ja siinä nähdään, että siitä on oikeasti irronnut niitä tiiliä tai sitä päällysmateriaalia, eli se on ollut todella väkivaltainen se alastelu. So this time Mission Control made the right decision. Eli tällä kertaa kuitenkin tuo niin komentokeskus teki oikean päätöksen. Because if we didn't remove that gap filler on my mission, I might not be here today. I might not be speaking to you today.
Eli jos sitä ei oltaisi poistettu, sitä palaa sieltä, niin Charlie ei välttämättä olisi teille puhumassa tänään. So, this was another technology that we developed, and this was a large boom that attaches to the end of the robotic arm, and it has cameras and lasers, and we use that to inspect the wing leading edge and the vehicle basically. Eli sitten kehitettiin tämmöinen lisäosa tuohon robottikäteen, millä pystytään erilaisilla kameroilla ja lasereilla mittaamaan ja kuvaamaan sitä laitetta, itse sukkulaa, ja selvittämään, että onko se kunnossa vai ei. And this is a picture of that robotic arm, and me and Andy Thomas and Jim Kelly were basically running that arm along the vehicle, along the wing leading edges, and underneath the vehicle to inspect the vehicle for damage. Eli siinä Charlie ja kaverit on sitten katsellut sillä kameralla itse sitä siiven reunaa ja katsonut, että onko siinä sitä vikaa vai ei. And this is inside the vehicle. I'm basically demonstrating how to repair damage in the wing leading edge. This was the technique we developed to repair a hole in the wing leading edge. Ja jälleen tässä on Charlie sit näyttää tuolla sukkulan sisällä, miten sitä siiven reunaa pystyisi korjaamaan tämmöisellä laitteella. And this is a picture, and I guess the video is not going to, oh, it is going to show. Okay, this is a picture and a video of Steve Robinson and Soichi Noguchi basically testing techniques to repair a damaged thermal protection system of the vehicle. Ja tässä on astronautit testaamassa tämmöisiä korjausmenetelmiä, tämmöisiä lämmönestotiiliin tai tämän tyyppisiä aineisiin. Pystytäänkö niitä korjaamaan tuolla? It's not going to run. It's running in the background. Okay, forget about it. We'll go to the next one. And this is a picture of us entering the Earth's atmosphere. Ja tässä on vähän video siitä, miten he sitten laskeutuu takaisin maan ilmakehään. You notice outside the vehicle that orange glow is basically the fireball that would basically, because of the heating, we're inside a kind of a fireball there, and it's about 6,000 degrees outside there for about 15 minutes. And so this is the time when we basically lost the Columbia crew because they had damage. So for 15 minutes when we re-entered the atmosphere, that's the kind of environment that's out there. You see the nose of the vehicle is hotter, it's glowing. The leading edges of the vehicle a little bit hotter. And we had to land in California. Ja tuossa äsken nähtiin se oranssi väri, mikä oli, niin se tulee tämmöisestä tulimuurista, tulipallosta, mikä tulee, kun laskeudutaan sinne ilmakehään. Siellä on aika monta tuhatta astetta lämmintä, ja kuten noissa kuvissa nähtiin, niin se kärki siinä sukkulassa on todella lämmin, ja samoin myös se siivenreunat. Ja toi sitten laskeutui Kaliforniaan. And after it takes a while to get outside the vehicle, when people start feeling better, we go out, we inspect the vehicle, and we start answering questions. Ja jonkun aikaa menee, että päästään tuolta sukkulasta sitten pois, ja sitten kuitenkin, kun loppujen lopuksi sieltä selvitään, niin sitten aloitetaan vastaamaan kysymyksiin. And we become rock stars. Ja sitten heistä tulee rockitähtiä. Only kidding. But, this was just an opportunity to give you a brief idea of what it's like to become an astronaut and what astronauts do and are doing. We have 6 astronauts in space continuously for a number of years since we've been building the space station, and they're orbiting in a low Earth orbit only 200 miles above us. Ja tämä oli siis tämmöinen esitys, mikä kertoo, että minkälaista on olla astronautti ja tulla astronautiksi. Ja meillä on tälläkin hetkellä koko ajan 6 astronauttia tuolla kansainvälisellä avaruusasemalla. Ne on suunnilleen 300-400 kilometrin korkeudessa maan pinnalta. And you can actually watch space station flying over at night with your naked eye. Ja ihan paljalla silmällä yöllä voi nähdä tämän kansainvälisen avaruusaseman lentämässä tuolla taivaalla. So if you download on your iPhone ISS Spotter. Ja jos iPhoneen haluatte ladata tämmöisen kuin ISS Spotter-sovelluksen. S-P-O-T-T-E-R. S-P-O-T-T-E-R. ISS, S-P-O-T-T-E-R. You will be able to, it will tell you
when and where you look in the night sky in Joensuu, and you can watch space station fly. Ja tällä softalla pystyy seuraamaan, että missä se kansainvälinen avaruusasema lentää ja sitten itse asiassa näkemään sen sieltä taivaalta. And when you watch that, it's going to be traveling pretty quickly because we orbit the Earth once every 90 minutes. Just remember there are 6 people up there. Ja se menee aika lujaa, koska se kiertää maan 90 minuutissa kokonaan ympäri. Ja siellä on 6 ihmistä sisällä. All right. Thank you. And thank you very much. And if you have any questions, please don't be shy. Thank you, Charlie.